Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. This time we are going to discuss the case law on the dishonoring of check. Normally, people will take money on loan in times of distress. They may not be able to pay immediately. Then when the claimant, that is the plaintiff, asks him number of times, normally in place of money they give the check. Please remember, if the check is signed itself is sufficient. The columns may be filled up by somebody. The only important point on the check is only signature. తెలుగులో చెప్పాలి అంటే ఎవరైనా మనకు చెక్ ఇచ్చినప్పుడు చెక్ మీద సంతకం మాత్రమే ముఖ్యము. మిగతా కాలమ్స్ ఉంటాయి, డేట్ కానీ పే టు అని కానీ, ఇవన్నీ మిగతా వాళ్ళు ఫిలప్ చేసినా పర్వాలేదు. దిస్ జడ్జ్మెంట్ వాజ్ cited in a very famous case, SandhyaraniGvs versus State of Kerala and another. So another person is Zoto Ceramics Limited, Gujarat. Actually what happened is, when you go to the facts of the case, సహజంగా మీరు కేస్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకుంటే you will be able to appreciate the case very well. సో జోటో సెరామిక్స్ అనేవాళ్ళు దే హ్యావ్ సప్లైడ్ లాట్ ఆఫ్ టైల్స్. ఇవి మార్బుల్ టైల్స్ అనుకోండి, మామూలుగా టైల్స్ సప్లై చేశారు సంధ్యారాణి వాళ్ళకి. చేసినప్పుడు షీ హాజ్ ప్రామిస్డ్ ద పే ద మనీ, బట్ షీ ఫెయిల్డ్. అల్టిమేట్లీ దే కాల్డ్ హర్ ఆన్ వన్ డే. సో షీ కేమ్ టు ది సెరామిక్స్ కంపెనీ అండ్ షీ గేవ్ ఎ చెక్ విత్ సిగ్నేచర్. రైట్, అయిపోయిన తర్వాత దట్ ద చెక్ వాజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బిఫోర్ ది అకౌంట్ బ్రాంచ్ అండ్ యాజ్ యూజువల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో ది చెక్ వాజ్ బౌన్స్డ్. చెక్ బౌన్స్, ఇది మామూలు మనకి ఎప్పుడు పాస్ట్ ఇయర్ ఫండ్స్ అని, నాట్ అగ్రీడ్ అని రకరకాల కాలమ్స్తో చెక్ బౌన్స్ అవుతూ ఉంటుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ ది చెక్ వాజ్ బౌన్స్డ్, హీ హాజ్ వెయిటెడ్ ఫర్ కంప్లీటెడ్ ద ఫార్మాలిటీస్ లైక్ గివింగ్ నోటీస్, స్టాట్యూటరీ నోటీస్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అల్టిమేట్లీ he filed a criminal case under section 138 of the Negotiable Instrument Act. So here what happened is, during the defense examination, the appellant, that is Sandhyarani, she filed a petition. So it is a criminal miscellaneous petition, CRLMP number 10420 by 2018, requesting the court to send the check for forensic examination, FSL, forensics laboratory. What for? This is the question raised by the court. Now you are saying that you wanted to send the check for forensic examination. Why? Then the advocate on behalf of Sandhyarani, he replied that clearly the signature is hers, but the interpolations, that is the other writings were made by somebody. So here you must understand the defense. అవి డిఫెన్స్ ఏంటి? సంతకం నేనే పెట్టాను, కానీ మిగతా అంటే డేట్ వేరే వాళ్ళు ఇచ్చారు, నేను ఎప్పుడో చెక్ ఇచ్చాను, ప్రజెంట్గా వేసుకున్నారు. దీనికోసం షీ ఫైల్డ్ దిస్ లిటిగేషన్, బట్ ద కోర్ట్ డిడ్ నాట్ అగ్రీ. Trial court did not agree. They said only it is your signature. Are you disputing your signature or not? No. When you do not dispute your signature, the other formalities are not at all necessary. 138 అనే యాక్ట్ చెబుతుంది whether it is a legally enforceable debt or not. ఈ చెక్ అనేది నువ్వు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులకి ఇచ్చిందా కాదా, సంతకం నీదా కాదా, నీదన్నప్పుడు మిగతా ఏమి రాసుకుంటే మాకేంటి, నో అని చెప్పి లోవర్ కోర్ట్ డిస్మిస్డ్ ద పిటిషన్. దెన్ షీ అప్రోచ్డ్ ది ఆనరబుల్ హైకోర్ట్ ఆఫ్ కర్ణాటక. Honorable High Court of Karnataka also placed reliance on the same topic. దీనిలో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి? ద క్వశ్చన్ ఫర్ డిటర్మినేషన్ ఈస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ లీగల్లీ ఎన్ఫోర్సబుల్ డెట్ ఆర్ నాట్. సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ సిగ్నేచర్ కంపల్సరీ. సో మిగతా రైటింగ్స్, ఈ మిగతా రైటింగ్స్ కూడా ఎలా వచ్చిందంటే, యూ హ్యావ్ టు నో ద ఫ్యాక్ట్స్. ఎలా వచ్చిందంటే, డ్యూరింగ్ ద క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ఈ జోటో సెరామిక్స్ వాడు ఏం చెప్పారంటే, on one day this woman Sandhyarani along with some other male person, she came and when they demanded for repayment of the money, she issued a check with signature. Of course the other data, that is pay to so and so, day to, account number, all these things were filled up by some person, maybe her husband, they do not know, evaro pettarani cheppante. Now the High Court has also clearly come to the decision that the signature is the most important part. So the signature is not disputed by her. ఆవిడ సిగ్నేచరే డిస్ప్యూట్ అంటే ఫారెన్సిక్ కంపల్సరీ పట్టచ్చు.
Then regarding the other writings, regarding filling of the blanks in the check, it can be done by anybody. సో ఆవిడ వీళ్ళే చేశారని మొదట్లోనే పెట్టుంటే పోయేది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ది ఆర్గ్యుమెంట్ ఆర్ ది చీఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ది కంప్లైంట్ క్లియర్లీ షోస్ దట్ షీ అలాంగ్ విత్ సమ్ అదర్ పర్సన్ కేమ్ అండ్ యాక్చువల్లీ దే ఆర్ సపోజింగ్ హర్ టు బి హర్ హస్బెండ్. దట్స్ ఆల్. సో హియర్ దెర్ ఇస్ నో మెటీరియల్. సో ది కంప్లైనెంట్ allegation that the check has been filled by some other persons is not material to the case. The signature is material to the case. So therefore they have actually did not quash. She filed a quash petition under section 482 CRPC, not allowed. So the High Court has concurred with the findings of the lower court. Lower court said if the material facts are disputed, that means if the signature is disputed, definitely they will send it for the forensic, but not in such cases. Friends, remember, this is a very classic case. So to say that the signature is the most important or vital part for the check bounce case, not the other filling up other things. So if you know this much, it will be sufficient. So please go through the judgment, SandhyaraniG versus State of Kerala and others, and definitely you will be enriched with the legal knowledge. Thank you very much.